Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Speaking. In this video, you will learn how to talk about what you did on the weekend. In Germany, this is a very common topic of conversation. People love to tell what they did and love to know what you did on the weekend. You can download a free worksheet based on this lesson from our page on patreon.com. Was hast du am Wochenende gemacht? We are talking about the weekend that just went by. So do remember to frame your sentences in the past tense using perfekt. If you want to revise perfekt, you can do so by watching our videos on the same. The link is given below. Das Wochenende. Die Wochenenden. Let's first talk about how the weekend was. Wie war das Wochenende? Let's see a few examples that you can use to describe your weekend. Das Wochenende war gut. Ich habe viel unternommen. The verb here is unternehmen. Let's move on to the next one. Das Wochenende war schön. Ich war unterwegs. Basically, you have to use an adjective to describe how the weekend was. Das Wochenende war nicht gut. Ich hatte Rückenschmerzen. Now let's see what you will say when you have to talk about where you were. Wo warst du? There could be many possible answers. Am Wochenende war ich in Berlin. Oder am Wochenende war ich bei einem Freund. Am Wochenende waren wir im Kino. Since the question here is wo warst du, you have to use the right prepositions. When you're talking about persons, you will use the preposition bei. Am Wochenende war ich bei Verwandten oder bei meinen Eltern. With places, you mostly use the preposition in Berlin, im Kino, im Restaurant. Haus is an exception, so you would say, am Wochenende war ich zu Hause. To learn the correct prepositions, you can watch our videos on wo and wohin. The links are given below. Other possible answers are am Wochenende waren wir nur unterwegs. Or am Wochenende war ich auf Geschäftsreise. You can also simply mention activities. For example, am Wochenende war ich Radfahren. Or am Wochenende waren wir schwimmen. Another question that could be put up is, mit wem warst du? Let's see how you could answer this. Ich war mit meiner Familie unterwegs. Or ich war allein in Berlin. Or ich war mit meinen Verwandten im Restaurant. Oder ich war mit meiner Freundin einkaufen. Ich war mit meinem Mann im Park. All you have to do is use the correct preposition mit. Mit is a dative preposition. You can revise it by watching our video on dative Präpositionen. The link is given below. So when you ask, was hast du gemacht? There are various activities that you could mention. Let's go through a few of them. Ich habe meine Großeltern besucht. In place of Großeltern, you could also say, ich habe meine Eltern besucht. Or ich habe meine Freunde besucht. Ich war krank und musste im Bett bleiben. In this sentence, we use the Präteritum form of the verb müssen. You could also say, ich war krank und bin im Bett geblieben. The next one is, ich musste arbeiten. Or you could say, ich habe gearbeitet. Here's the next one.
Ich war mit Freunden in der Disco. Or you could say, ich bin mit Freunden in die Disco gegangen. And if you didn't do anything on the weekend, you could say, ich habe nichts gemacht. Ich war zu faul. If you did some sports, you could say, wir haben Tennis gespielt. Oder Fußball gespielt, etc. Let's look at the next one. Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht. The verb verbringen is a nicht trennbares Verb. If you want to revise them, you can watch our video on the same. The link is given below. Here's the next one. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Oder ich habe meine Wohnung aufgeräumt. If you went on a date, you could say, ich bin mit meiner Freundin ins Restaurant gegangen. Oder ich hatte eine Verabredung. Wir sind spazieren gegangen. Do remember to use the correct helping verb when you are making your sentences in perfect. The verb spazieren gehen also takes the helping verb sein. The next one is, ich habe viel geschlafen. Ich habe einen Roman gelesen. And if you're fond of films, you could say, ich habe viele Filme gesehen. Ich habe mein Auto gewaschen. If you didn't wash your car yourself, then you would say, ich habe mein Auto waschen lassen. How to make sentences with the verb lassen? This you will be doing in B1. The next one is, ich hatte Besuch. Meine Cousine war da. And in summers, it's very common to do some grilling. So you would say, wir haben gegrillt und Bier getrunken. Let's look at the next one. Ich habe viel eingekauft. If you were preparing for an exam, you would say, ich habe mich auf eine Prüfung vorbereitet. When you have more than one activity that you did on the weekend, you could certainly divide it between Samstag and Sonntag and use the conjunction und. Am Wochenende habe ich ein Picknick gemacht. Oder bin ich ins Kino gegangen. Am Samstag habe ich Hausaufgabe gemacht. Und am Sonntag habe ich mit Freunden telefoniert. You could also use the words dann oder danach. For example, dann habe ich viele E-Mails geschrieben. Danach hatte ich eine Party zu Hause. These were just a few examples of activities that you could do on the weekend. Let's see an example of what to say when you were asked about your weekend. Das Wochenende war sehr schön. Am Samstag habe ich mein Zimmer aufgeräumt und bin mit Freunden ins Kino gegangen. Der Film war interessant. Am Sonntag habe ich meine Eltern besucht und wir haben ein Picknick gemacht. Danach habe ich meine Hausaufgabe gemacht. Und was hast du am Wochenende gemacht? What did you do on the weekend? You can write your answers in the comment section below. We look forward to your answers. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. The link is given below. Great! Hope you enjoyed this lesson. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss!
Auf Wiedersehen.